meditating, but I was praying all the time. That's a form of meditation. I fasted, and I wasn't even consciously fasting. I wasn't trying to fast. But there were many days that I had no money to feed myself. And my logic was, well, fuck it. I've never been a thief. But I said, if I'm going to steal, it'll be because I need to eat. But I could not bring myself to do it. For one, I just think it's disgusting to take something that's not yours. But for two, remember, I'm a fugitive. So typically, people that's on the run, they get caught pretty fast by doing other crimes to survive. So I thought, how salacious and scandalous and lame would it be for me to have this huge case over my head and I'm on the run and I get caught in the grocery store stealing grapes and then they got me. So that prevented me from stealing. So in that sense, I went many days without eating anything. So even though I wasn't fasting or meditating consciously, I still was fasting and meditating, and that did a lot of healing for myself. Now, I also worked humbling jobs to get myself back on my feet. Listen, I felt that energy of hopelessness. I felt that energy of depression. I also felt that energy of anger and of fear. I said I felt it, but I did not accept it. I rejected it. Every time that I breathe, I can feel those negative emotions, but I redirect it and inhale it as fuel. So my problems became motivating factors. Because think about the alternative. Let's say that I did allow these problems to set a negative course for my life. I'd be another loser saying, if this didn't happen, I'd be rich. I'd be blaming other people for my shortcomings. But I'll never do that. Listen, you never blame anyone but yourself for your shortcomings. Only like a man. But fix your shortcomings. Whatever areas you have deficiencies on, work on readying them up. Make yourself hater-proof. That takes a lot of inner work. You need a legit amount of self-awareness, and you need a legit amount of interpersonal intelligence. You need to know who you are. Identify why you're in the very position that you're in. Then identify if that's where you want to be or not. Then identify where you want to be. Then put a plan together on how to get there. Once you figure that out, there's something that I need you to do before you start your journey. You need to take inventory on everybody in your life and honestly look at your relationship with all of them. And if you've ever done anything to hurt any of them, you want to write them a letter to each one of them. Write their own letter and apologize. Don't type it out, write it. There's something very therapeutic about this process. Once you've done that, seal it up, put it away. It's just for you. Just keep it. Then I want you to talk to that person in person, if that's possible, and give them a sincere apology. Ask them for forgiveness and hug it out. If they're not ready to forgive you, that's okay. They're just not ready. But as long as your apology is sincere, your conscience will be clean and cleared out. Now, back on the topic of a growth mindset, according to neuroscience, the brain grows the more that you train it. Nurture, like I said before, is more important than nature. These are all things that are backed by science, y'all. Intelligence or skill can be developed with effort. Your brain, my brain, our brains are not fixed. They're very malleable. They're like plastic. There's a term called neuroplasticity that it basically breaks down how who we are is the sum total of decisions and habits that we make all the time. Now, when you have qualities or attributes that are not ideal, they always say you can't teach an old dog new tricks. That's old wisdom that is not valid. We can always change who we are. We can always change how we respond to things, but you have to identify what's wrong and what you do that's not proper, how you respond that's not okay, and fix it. It's hard, it's difficult, but the more you do it, the easier it becomes. You develop more neurons and neural pathways to continue to do what you want to do the right way. It becomes a lot easier. So, but you have to start at some point, okay? There are a lot of people who
become stuck in their ways. It's by decision. It's not by default, right? So if you guys really embody some of the things that I'm giving you, like in the morning routines with the meditation, especially the fasting, things like that, it makes it easier for you to identify your flaws and shortcomings. And you're so centered in your truth, you have to fix it. It'd be weird for you to identify shortcomings in yourself and not fix it. All right, let me bring it back a little bit. Problems are opportunities for us to become stronger, wiser, and obtain a more robust perspective of all things. Perspective is a superpower. It's the way an individual perceives the world. Your experiences, your values, and your current state of mind has everything to do with your perspective. When you have a growth mindset, your perspective on what others perceive as a problem is a bit different. What they see as a problem, you see as an opportunity. A problem to those who don't have a growth mindset is an impediment. It's a reason for them to have a bad day. It's a reason for them to be in a bad mood. Now let me talk about some of the characteristics and traits of one with a fixed mindset. Now remember, fixed mindset is what we avoid. Now, one with a fixed mindset is one that avoids problems out of fear. They believe intelligence and talent are fixed traits, and those traits are the sole reason why people are successful. Now, I'll give you some bullet points on fixed mindset. They're afraid of failing. They avoid feedback. If they do get feedback, they take it personal. They take the easy road out. They stop practicing when things get stuck. And they hate or they're afraid of their friend's success. Never be that person. Also, what I want you to do is stop casting bad spells on yourself, all right? Cast good spells on yourself. Negative self-talk stops today. Only positive self-talk. I have a mantra. I live by this. Only good things happen to me. There's nothing in my life that you could look at that you could say, that was bad, that was bad. No. Every situation in my life, I figured out a way to make it benefit me. For me to learn from, for me to find an opportunity out of it, a reason for me to grow, right? That's what I want y'all to embody. So say it with me. Only good things happen to me. All right? I love y'all. Peace. I'm trying to build people up. I'm trying to armor their mind. I'm trying to get them the belief. Because this world we live in is tough. One of the things I've been thinking about is the danger of success making you soft. And this must be something that you've battled with over the last few years. Right. More money, more attention, more fame, more free things if you wanted, more opportunities to go places and do stuff with people. Right. How have you dealt with this battle of success not making you soft? You have to cap it. You have to learn to cap success. So what I do is, like right now, I don't like doing podcasts. There's a lot of things I don't do that I have to do now to get the message out there to help people out. And what I mean by capping success, I believe everybody should live their life. So everything that someone says in life, take it with a grain of salt. I knew a guy who wanted to be a musician, and I need him. I said, how's things going? He said, bro, we're going to finish my song, we're going to finish my album, and we're going to make a lot of money. I was like, cool. 6 months later, I see him, how's things? Hey, bro, we're almost done with the album. I was like, it's been 6 months. An album? Yeah, but you don't understand. You got to mix the track, takes time. Mixing a track, we have computers, what, 10 minutes? Okay, 2 days. It's been 6 months, bro. You're just smoking weed. You're not working. And he's like, no, you don't know. So, okay, I'll make a track. So I made a song, wrote some lyrics, and hit a guy up on beats. And it was just to spite that guy. Just to teach him a lesson. I got millions of views on my videos. How many views you got? 0. The reason I've never tried drugs in my life,
never tried cocaine, I've never tried weed, I've never tried steroids, I've never tried anything in my life ever. I know I'm like, so it's just like, I know if I smoke that, I'm gonna want it. I actually genuinely enjoy being stressed and anxious all the time. I enjoy it. I don't want to relax. I like that I woke up at 7 a.m., it's now 11:30 p.m., and I'm at my day. Comment ouvrir le chakra de la gorge? L'activation des 7 chakras est une série. Vous êtes timide, vous avez difficile à vous exprimer, vous manquez d'éloquence, vous cherchez vos mots. Vous parlez beaucoup, de trop, parfois avec un volume trop important, et vous pourriez peut-être passer pour une personne légèrement arrogante. Quels sont les symptômes, la localisation, la fonction et les 7 solutions pour ouvrir le chakra de la gorge? C'est tout de suite après ça. Salut, c'est Calou. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Calou Énergie, le meilleur endroit pour se libérer des souffrances émotionnelles, découvrir, approfondir ou apprendre la méditation et les chakras avec un zeste de spiritualité. Pensez à vous abonner. Les symptômes. Le chakra de la gorge est notre chemin de vérité. Et quand il est bloqué, nous éprouvons des difficultés à nous exprimer. Oui, on parle de la pluie et du beau temps, mais nous n'exprimons pas ce qui nous tient profondément à cœur, ce qui doit être dit, ce qui est juste pour nous. Nos mots sont vagues, parfois on renonce à parler pour éviter les conflits ou pour nous intégrer socialement. Mais voilà, c'est par l'expression de soi, notre soi avec un S majuscule, que l'on tisse des liens avec les autres. Donc, ne pas exprimer notre vérité entache nos relations interpersonnelles. De plus, notre dialogue interne, lui, il continue et nous regrettons de ne pas avoir dit telle ou telle chose, ce qui pourrait entraîner une perte d'estime de soi. Lorsque le chakra de la gorge est en suractivité, nous parlons de trop fort. Et on pourrait passer pour une personne arrogante parce qu'en fait, on a perdu peut-être la capacité d'écouter les autres. Quelque part, on en fait trop pour attirer cette attention. Peut-être parce qu'on cherche la valorisation. Les symptômes physiques. Traquer les extinctions de voix à répétition, par exemple, ou tous les problèmes respiratoires, toutes les douleurs cervicales, bas du visage, mâchoire, dents, sinus et les oreilles. Ce sont des signes que le chakra de la gorge a besoin d'être équilibré. Cette localisation, juste à la base du cou, entre le creux des 2 clavicules. Sa fonction, l'élément associé au chakra de la gorge est l'air. Lorsque ce chakra est en harmonie, nous avons la capacité de communiquer aisément. Notre expression verbale est fluide, créatrice et éloquente. Nous sommes conscients des mots que nous employons et exprimons notre vérité, notre authenticité. Nous exprimons notre vérité intérieure, tout simplement. Nous sommes également à l'écoute de nous et des autres. Les 7 solutions. 1. S'exprimer en équilibre. Si vous avez le chakra de la gorge bloqué, je vous invite à commencer par exprimer ce que vous pensez de positif au sujet d'une personne en l'écrivant. Par exemple, vous n'avez jamais osé dire à vos amis, membres de votre famille ou compagnons, compagnes, combien vous les aimez ou combien vous avez de la chance de les connaître, combien vous les trouvez doués dans tel ou tel domaine. Enfin, n'importe quoi qui vous inspire. Écrivez tout ce que vous aimeriez dire à ces personnes afin de trouver vos mots justes. Prenez votre temps. Vous sentirez que les mots sont justes parce que vous sentirez une sorte de libération émotionnelle en vous. À partir de ce moment et quand l'occasion se présentera, vous pourrez dire à ces personnes ce que vous pensez réellement. Les mots sortiront tout seuls. Tout peut être dit avec des mots justes, une intention positive et un ton de voix posé. Donc, pas sous le coup d'une émotion trop forte. Par contre, si vous avez un chakra de la gorge trop ouvert, alors je vous invite à écouter le silence, votre silence intérieur, pour mieux entendre vos besoins, vos envies, vos émotions. Écoutez le silence entre les mots de la personne qui vous parle. Écoutez-la sans l'interrompre. Dans les 2 cas, le chakra de la gorge nous invite à prendre conscience de notre fonctionnement et tendre vers l'équilibre entre l'écoute de nous, des autres, et l'expression de ce moi intérieur. Deuxième solution, chanter. Même mal, même faux, sous la douche, dans la voiture, et pourquoi pas dans la rue, vous ferez rire les passants et leur apporterez de la joie. Et chantez.
Pour ceux qui aiment, il y a aussi le yoga mantra qui est idéal pour le chakra de la gorge. Je vous ai mis un chant tibétain dans ma playlist, une playlist appelée Musique pour équilibrer vos chakras. Ce chant s'appelle Om Padme Mani Hum. Je vous laisse découvrir ça. Troisième solution, l'alimentation. Les myrtilles sont particulièrement indiquées. Les fruits qui poussent sur les arbres aussi, tous les fruits. Pommes, oranges, poires, pêches, figues, dattes. Symboliquement, ils représentent l'authenticité parce qu'ils ne tombent de l'arbre que lorsqu'ils sont prêts à être consommés. Ce chakra est également sensible à l'iode, donc tout ce qui est marin est bienvenu. Poissons, huîtres, coquillages, algues marines, spiruline bleue et certaines épices comme le sel iodé, évidemment si on n'a aucune contre-indication médicale, le gingembre et la citronnelle. Quatrième solution, la méditation. Pour le chakra de la gorge, pourquoi ne pas méditer au bord de la mer quand c'est possible? Bon, je vous ai évidemment préparé une méditation guidée pour le chakra de la gorge qui sera en ligne très bientôt, ou peut-être l'est-elle déjà. Vous aurez le lien directement en fin de vidéo. Cinquième solution, les huiles essentielles. Pour les huiles essentielles, je vous le répète à chaque fois, attention, préférez l'utilisation de l'huile dans un diffuseur durant la journée ou durant votre méditation. Et pour les autres usages, consultez un thérapeute, un aromathérapeute. Les huiles souvent conseillées sont l'eucalyptus, l'amande poivrée, la sauge, la citronnelle, le niaouli. Dans la gamme doTERRA, ils ont préparé un complexe appelé Breathe, qui combine 7 huiles essentielles indiquées pour ce chakra. Le lien sera dans le descriptif. Sixième solution, pour les pierres, la lithotripsine. Voici mon choix. La chrysocole, l'apatite, l'amazonite, la turquoise, l'aigle marine et la topaze bleue. Chaque pierre travaillera différemment sur votre chakra de la gorge. Laissez-vous porter et choisissez-la d'instinct. Septième solution, eh bien oui, le son et la musique. Alors, on en a déjà parlé. Sachez que la fréquence 741 Hz est reliée à ce chakra et je vous ai mis dans Musique pour équilibrer vos chakras quelques choix pour vous aider. Évidemment, la couleur bleu clair, comme le ciel, est associée au chakra de la gorge. Les vêtements accessoires de cette couleur peuvent être portés. Je vous rappelle que le chakra de la gorge dit « je parle, j'exprime ma vérité dans l'authenticité, avec intégrité ». Alors soyez ouverts, honnêtes, exprimez votre beauté intérieure et écoutez ce qui vient en retour. Comme je vous le disais, pour bien commencer, je vous invite à me suivre tout de suite pour une méditation guidée. Dites-moi dans les commentaires ce